Hello. Hello. So hello guys. So welcome back. So last few days we are on the SEYAL batch. The SEYAL batch எதுக்கானதுன்னு நம்ம நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். So we are learning everything here. Okay. So physics, chemistry, biology ல இருக்கக்கூடிய basic topicல இருந்து ஆரம்பிச்சு advanced topic வரைக்கும் we are learning here. இந்த SEYAL batch உங்களோட achievementக்கு ரொம்ப முக்கியமான ரீசனா இருக்க போகுது. And from today in physics we'll be starting the chapters. Okay. So இவ்வளவு நாள் வந்து 3 sessions we were seeing about the basics இல்லையா. So each and every topic ஓட basics, each and every disciplines ல இருக்கக்கூடிய basics நம்ம பார்த்தோம். இன்னையில இருந்து we'll be starting the chapter. Okay. So stick on to me guys, like we'll be getting to the topic today. So please do follow us on Telegram, Insta as well as the platforms wherever you can. So உங்களுக்கு lively updates then and there கிடைக்கிறதுக்கு this might be useful. Okay. முக்கியமா டெலிகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணுங்க. We'll be sending the class notes there. இன்னைக்கு நம்ம நடத்த போற நோட்ஸ் முதற்கொண்டு will be uploaded in the Telegram, so you can get the live notes there itself. So உங்களுக்கு அது ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. When we are interacting உங்களால sometimes எடுக்க முடியாம கூட போகலாம் இல்லையா கிளாஸ். உங்களுக்கு கிளாஸ் நோட்ஸ் உங்களால parallel காப்பி பண்ண முடியாத நேரத்துல you may get that notes from there. So that will be useful for your future reference, right? Okay sir, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? So as I was saying guys, நம்ம first start பண்ண வேண்டியது class 11 syllabus. Okay. Class 11ல chapter 1 units and measurement ரொம்ப முக்கியமான chapter. Okay. இந்த units and measurement chapterல நம்ம basics ஆரம்பத்திலே பார்த்துட்டோம். What is a physical quantity, fundamental quantity, what are the derived quantities, இந்த மாதிரி சில basic terms and அதோட explanations எல்லாத்தையுமே நம்மளோட basic sessionல பார்த்துருக்கோம். உங்களுக்கு வேணும்னா திரும்ப அந்த லெக்சர் ஒரு டைம் பாருங்க, you'll get some basic idea. நான் இந்த சாப்டரை few topics பிரிக்க போறேன். Okay, what are the major topics that we will be covering in this topic? Let me say you few things now. Yes, in the units and measurement topic la, sorry guys, yes, units and measurement chapter la, what are the major topics, what are the major subtopics to be covered? Exam point of view la na solradhu. Okay, நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. We have many topics here, but நான் focus பண்றது எப்படின்னா, see, why are you focusing on things that are even not asked in the past few years? Okay, கடந்த ஆண்டுகள்ல கேட்காத ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க. see, என்னோட மென்டர் வந்து அடிக்கடி இந்த வேர்ட் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. even when I was a student, she will say this: toppers know what not to study. toppers know what not to study. யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எதை படிக்கணும் எதை படிக்க வேணாம்னு நல்லா தெரியும். ஓகே, எல்லாருக்குமே எதை படிக்கணும்னு தெரியும், பட் த டாப்பர்ஸ் நோ வாட் நாட் டு ஸ்டடி. ஸோ இதை நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ரீசன், யூ ஷுட் நோ வாட் நாட் டு ஸ்டடி, வாட் டு ஸ்டடி. அதுக்காக சார் மீதி இருக்க இந்த டாபிக்ஸ் தவிர்த்து எதுவுமே நான் படிக்கவே வேண்டாமான்னு கேட்டிங்கன்னா, யூ கேன் ஸ்டடி, பட் வென் யூ ஹேவ் டைம் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீகால் இட். லைக் ஒரு மினிமம் லெவல் ரிவிஷன் கொடுத்தா போதும். பட் த டாபிக்ஸ் விச் எவர் ஐ ரோட் ஆன் த போர்ட், whatever I write on the board, அது இன்னும் இம்பார்ட்டண்டாக படிங்கன்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, வாட் ஆர் த டாபிக்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட், dimensions and dimension analysis. நான் ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எழுதுறேன். when I go to the topic you can detail get it. Dimensions and dimension analysis, very important for our preparation. Okay, NEET examsல the dimensions and dimension analysis ல இருந்து every year we'll get one question. Sometimes if you have more luck we will get 2 questions. So first important topic to be covered is dimensions and dimensional analysis. Second thing, we need to focus on significant figures. Significant figures, அதை சார்ந்து வரக்கூடிய simple questions. நிறைய டைம்ஸ் கைஸ் லாஸ்ட் 3 years எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா significant figures வந்து you can see like சின்ன simple questions கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, significant figures டாபிக் போறப்ப I'll be detail explaining what are those present.
அண்ட் மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எரர்ஸ். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா எரர்ஸ். எரர்ஸ்னா ஒரு சிங்கிள் லைன் எழுதியிருக்கேன், பட் வி ஹவ் மெனி திங்ஸ் டு ஸ்டடி தேர். ஓகே, டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ல ஆரம்பிச்சு சின்ன சின்ன எரர் கரெக்ஷன்ஸ் முதற்கொண்டு நம்ம கரெக்டாக படிச்சு வச்சுக்கணும். அகெயின் வி ஆர் கெட்டிங் மெனி கொஸ்டின்ஸ் ஹியர். 2022ல கைஸ், 2022 சாரி, in 2022 பார்த்தீங்கன்னா we got 5 questions from units and measurement. You won't believe this is the highest number of question. ஒரு நீட் எக்ஸாம்ல அதிக நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்கப்பட்டது 2022ல 5 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அந்த 5 கொஸ்டின்லையுமே லைக் what are the topics நான் எழுதிட்டு இருக்கணும், அந்த டாபிக்ல இருந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. That is why make things very clear for you. By covering all these 5 topics உங்களால கண்டிப்பா the minimum number of questions இந்த சாப்டர்ல எழுத முடியும். See, maximum is 5 and minimum is 3 from this chapter. Okay, units and measurement you will get 3 questions in NEET exam. Okay, அப்போ errors cover பண்றோம். Errorsல what are the topics covered? Again, I will be detail explaining there. And fourth one is about instruments. Fourth is about instruments. So instrumentsல என்னென்ன இருக்கு? Again, we have 2 major instruments here. Actually 3 இருக்கு, but major நம்ம 2 focus பண்ணுவோம். One வந்து screw gauge, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா vernier caliper. As I said, third one is பாத்தீங்கன்னா speedometer. Yes, speedometer அப்படின்றது நம்ம when we do the practicals in laboratory. Okay, இந்த மூணு டிவைசஸும் நீங்க parallel பார்க்க முடியும். One is screw gauge, vernier caliper and speedometer. Okay, இந்த மூணுத்தோட பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ், பேசிக் கரெக்ஷன்ஸ், பேசிக் எரர் ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. The simplest question you will be getting on the exam. Even 2024 இந்த வருஷம் we got a question from instrument. I think it was a question from vernier caliper நினைக்கிறேன். I forgot the question. Maybe like நம்ம போறப்போ PVQ செக் பண்ணப்போ செக் பண்ணலாம். ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் like screw gauge, vernier caliper we got a question. Very simple. We know the least count formula டைரக்டா போடுற மாதிரி. I think it's a vernier caliper question only. ஒரு least count யூஸ் பண்ணி போடுற மாதிரி இருந்தது. A very direct question was asked this year. Okay, and the last thing what to be studied here, sir, is some basic ideologies. So what is that fifth basic ideology? என்ன நீங்க சொல்ல ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா, பேசிக் அப்படின்னா எழுதுறது எதை வேணா இருக்கலாம். இந்த சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய இன்னும் அரௌண்ட் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஓகே, தட் வில் பி கவர்ட் அட் தி லீஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். நான் அது லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கவர் பண்றேன். பட் த ஃபர்ஸ்ட் 4 things, what are the things I wrote? Dimension analysis, significant figures, errors, instrument, and the last basic terms like measurement of length, measurement of time, measurement of mass அப்படின்ற சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதை நம்ம லாஸ்ட்டாக கரெக்ட் பண்ணுவோம். ஈவன் பேரலெக்ஸ் மெத்தட்லாம் இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே வில் பி சீயிங் what are they in the last point. Okay, right, chalo. As I said, today we will be completely focusing on dimensions, guys. Complete our focus will be on dimensions. Okay, I hope you can see the screen clearly here. Was joined? Yes. Hi Nisha. Hi Krish. Yes, thanks for joining. Yes. First, as I said, in the chapter oda one of the important topic da in the dimensions. Okay, dimensions. Nammada basics na ungalku solli kuduthirken illaya. We have 2 types of quantities. One is called fundamental quantity, other one is called derived quantities. எத்தனை fundamental quantities இருக்கு? We have 7 fundamental quantities starting from length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity சொல்லிட்டு மொத்தம் 7 fundamental quantities இருக்கு. அதை தவிர்த்து வரக்கூடிய எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா they are called derived quantities. யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ நான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா சொல்றேன். ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு குவான்டிட்டியை பத்தி ரெப்ரசென்ட் பண்றேன் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் given as mass times acceleration. Mass, acceleration, multiplication. Okay, massன்றது ஒரு fundamental quantity. Acceleration இன்னும் டிசெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா again it will turn to be a fundamental quantity. ஓகே, அப்போ ஒவ்வொரு derived quantityயும் நம்ம ஒரு fundamental quantities வச்சு தான் மேக் பண்றோம். கரெக்டா? We are trying to make all the quantities, all the derived quantities with respect to fundamental quantities. அப்போ அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம கொடுக்கிறது தான் டைமென்ஷன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, ஒவ்வொரு குவான்டிட்டியுமே அதன் உருவாக்கம், அதாவது எப்படி அது உருவாச்சோ அதே ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் அந்த டைமென்ஷன். Let us see what is the definition given. So dimensions of a physical quantity are the powers or the exponents to which the base quantities are raised to express that quantity. Please understand, we are trying to do a process where நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய derived quantities ஓட பவரை ரைஸ் பண்றோம் with respect to the base quantities. Let me give some examples also. Let us go with the next point and adukaprom we will see what else again. Okay, dimension formula. ஒவ்வொரு குவான்டிட்டிக்கும் we have the dimension formula.
அப்ப என்ன சொல்ல ட்ரை பண்றாங்க? The dimensional formula of any physical quantity is that the expression which represents how and which of the base quantities are included in that quantity. Underline the keywords here. Okay. The dimensional formula of any physical quantity might be a derived quantity I'm speaking about. Okay. Is that expression which represents how and which of the base quantities are included in the quantity. See, உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம force எடுத்துக்கலாம். Let me take the example of force. Guys, force represent பண்றதுக்கு நான் 7 fundamental quantity யூஸ் பண்ண மாட்டேன். Yes or no? See, force is given by the formula mass times acceleration. Acceleration நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா change in velocity by time னு எழுதலாம். இன்னும் velocity நம்ம ஷார்ட்டா எழுத போனா change in position by time னு எழுதலாம். அப்போ anyway I'm trying to dissect all these factors, all these things into a fundamental quantity. இன்னொரு நம்ம இது ஒரு SI யூனிட்டா நம்ம பார்க்கறப்ப என்ன வரும்? Kilogram. Let me use another color so that it will be more visible for you. kg meter second power minus 2. ஒன்றும் இல்லை கைஸ், ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு குவான்டிட்டியை நான் ஒரு ஃபார்முலாவோட எழுதியிருக்கேன், மாஸ் டைம்ஸ் ஆக்சலரேஷன். அதை டிசெக்ட் பண்ணி ஐம் ட்ரைங் டு ரெடியூஸ், ஐம் ட்ரைங் டு ஜஸ்ட் மேக் அ ரிடக்ஷன் ஹியர். ஓகே, ரெடியூஸ் பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் இட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் டு அ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி. ஓகே, ஏன்னா ஆக்சலரேஷன் இஸ் நாட் அ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி, பட் மாஸ் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி. அப்போ ஆக்சலரேஷன் எப்படி சிம்பிளாக எழுத முடியும்? v minus u by t, which is change in velocity by time. இது இன்னும் சிம்பிளாக எழுத முடியுமா? கண்டிப்பாக எழுத முடியும். velocity I can write as displacement by time. அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது என்னது? ஒரு லென்த் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி, டைம் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி. அப்போ நான் என்னோட ஒரு டிரைவ்டு குவான்டிட்டி என்னால் எவ்வளோ சிம்பிளஸ்டாக எழுத முடியுன்றது நான் ஒரு டிஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஐம் ட்ரைங் டு டிஃபார்ம் இட். ஓகே, அண்ட் லாஸ்ட்டாக அதோட SI நோட் நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்க, கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். அப்போ யோசிங்க, கேஜி அப்படின்றது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி, மீட்டரும் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி, செகண்ட் விச் இஸ் அ யூனிட் ஆஃப் டைம் அகைன் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி. அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு குவான்டிட்டியை ட்ரை டு ரெப்ரசன்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி ஹியர். அண்ட் அகெயின் the one more understanding here is இங்க நான் எழுதியிருக்கிறது ஜஸ்ட் யூனிட்ஸா எழுதியிருக்கேன், பட் we need dimensional formula. okay, see யோசிங்க, it is written by enclosing the symbols of base quantities with appropriate square brackets. ஒரு டைமென்ஷன் ஃபார்முலா எழுதுறப்போ நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த 7 fundamental quantities இருக்கு இல்லையா, அந்த 7 fundamental quantitiesக்கு we have separate dimension formula. Let me write for your representation. செப்பரேட்டா எழுதலாம் அதை. For the 7 fundamental quantities, I will just write the dimensions. Length, first one. How to represent length? See, length is a fundamental quantity. Other dimension formula எப்படி இருக்கும்னா it is L. Next is mass. Other fundamental will be M. Time will be T. அடுத்தது electric current will be A. Next is temperature, that will be K, and amount of substance, that will be mole, and last one the luminous intensity, which is candela, which is given as CD. Sir, what have you written on the board? நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா வேற ஒண்ணுமே கிடையாது, நம்மளோட 7 ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா போர்டில் எழுதியிருக்கேன். அதனால நோட் பண்ணி பாருங்க, நான் எழுதின எல்லா குவான்டிட்டிஸ்க்கும் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ். அப்போ இந்த 7 ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு செப்பரேட்டடாக ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்ல நம்ம LMT, AK and mole and CD யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இப்போ கோயிங் டு த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட். எஸ், ஐ ஹோப் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் நவ். இப்போ ஃபோர்ஸ்ன்ற ஒரு டிரைவ்டு குவான்டிட்டியை ஐ எம் ட்ரைங் டு ரெப்ரசன்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி நான் சொல்லிட்டு ஐ செட் ஃபியூ திங்ஸ். ரிடக்ஷன் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜில் இதை எழுதியிருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட் மீ ஃபைண்ட் வாட் இஸ் தி டைமென்ஷன் ஆஃப் கேஜி. யோசிச்சு பாருங்க, கேஜி அப்படின்றது யூனிட் ஆஃப் மாஸ். போன ஸ்லைடில் நான் எழுதியிருக்கேன். வாட் இஸ் தி டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஃபார் மாஸ்? M. டன். அப்போ M எழுதிக்கலாமா? லெட் மீ யூஸ் திஸ் ஸ்பேஸ் ஹியர். ஓகே, சாரி, திஸ் ஸ்பேஸ் M. நெக்ஸ்ட் மீட்டர். மீட்டர்ன்றது என்னது? வாட் இஸ் மீட்டர்? இட் இஸ் லென்த், ரைட்? அப்போ லென்த்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? லென்த்துக்கு we have L. எழுதிடலாமா? L. லாஸ்டா we have second square, second power minus 2 இருக்கு. Let me write for second is, it is nothing but time, which is t power minus 2. I will just close the bracket.
நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு வெறும் ஒவ்வொரு டேர்ம் தான் இருந்தது எம்எல்டி அப்படின்ட்டு. பட் டு ரெப்ரசென்ட் ஃபோர்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க, ஃபோர்ஸ்ன்ற ஒரு டிரைவ்டு குவான்டிட்டியை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு 3 குவான்டிட்டிஸ் தேவைப்பட்டிருக்கு, எம், எல் அண்ட் டி. And one more thing to be noted from the first statement, dimensions of a physical quantity are the powers or the exponent to which their base quantities are raised to represent that quantity. அப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, என்னோட பேஸ் குவான்டிட்டிஸை எழுதிட்டேன், எம்எல்டின்னு எழுதி முடிச்சிட்டேன். மீதி எது எனக்கு தேவை கிடையாது. மீதி இருக்கக்கூடிய 4 குவான்டிட்டிஸ் எனக்கு தேவைப்படல. கரண்ட் தேவைப்படல, லுமினஸ் இன்டென்சிட்டி தேவைப்படல, அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் தேவைப்படலை. எனக்கு மாஸ், லென்த், டைம் இது 3 மட்டும் தான் ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு. எதோட ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு? ஃபோர்ஸ்ன்ற ஒரு குவான்டிட்டியை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு இது மட்டும் தான் எனக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு. அப்போ எம்எல்டியை ஃபர்ஸ்ட் எழுதியாச்சா? அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது? we have to raise the powers. அப்போ எம்மோட பவர்ல எதுவுமே எல்லாமே நீங்க நான் 1 இருக்கிறதா அர்த்தம், எல்லோட பவர்ல 1 இருக்கிறதா அர்த்தம், டீயோட பவர்ல -2 இருக்கு. அப்போ மாஸோட பவரை நான் 1க்கும், எல்லோட பவர் லென்த்தோட பவரை 1க்கும், டீயோட பவரை -2க்கும் நான் ரைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா this represents a quantity which is nothing but force. So we represented a derived quantity in terms of a fundamental quantity. Are you getting it or not? I hope you are getting it. Okay. நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, இந்த மாஸோட பவர்ல 1க்கு பதிலா if I put 2, whether the same thing will represent force? m power 2, l power 1, t power -2 அப்படின்றது will represent force? Of course not. Of course not. அது வேற ஒரு குவான்டிட்டியை குறிக்கும், அது ஒரு வேற ஒரு குவான்டிட்டியை குறிக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன? ஒவ்வொரு குவான்டிட்டிக்கும் we have its own dimensional formula. representation மாறிக்கிட்டே இருக்கும். we are trying to represent it using its fundamental base quantities. அவ்வளவுதான். ஆனா அதோட பவரை நம்ம எவ்வளவு ரைஸ் பண்றோம். finish. ஸோ இந்த பேசிக் விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன். let me even continue here. What is the last thing to be understood is dimensional equation. அதுதான் இப்போ நம்ம எழுதிக்கார், right? So the thing which I wrote here is nothing but the dimensional equation. First dimension என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், dimension formula என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், மூணாவது அது எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். right? right. listen, நான் போர்டில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். I wrote many things here. okay. yes, hi Chandru. yes, we have given here many formulas, right? என்ன டவுட் சார், நிறைய பசங்க என்ன டவுட் கேட்பாங்க, சார் என்ன சார் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கு, இதில் நிறைய குவான்டிட்டிஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்கு, இதெல்லாம் நான் எப்படி வந்து படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சார் லெட் மீ கிவ் யூ பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் கைஸ். ஓகே, எந்த ஃபார்முலாஸும் உட்காந்து மக்கப் பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஓகே, நம்ம ஸ்கூல் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க சார், எனக்கு வந்து அடுத்த வாரம் வந்து எனக்கு பீரியாடிக் எக்ஸாம் இருக்குது, நாங்கள் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா டெஸ்ட் கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு உட்காந்து எல்லாத்தையும் மக்கப் பண்ணாதீங்க. இட் இஸ் யூஸ்லெஸ். நீங்கள் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம். இஃப் யூ ஹேவ் தட் மச் கெப்பாசிட்டி யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ இட். ஓகே, தாராளமாக பண்ணலாம். பட் என்னோட சஜஷன் என்ன, சாரி கைஸ், sorry. So what is my suggestion is, if you are doing it, you will be literally confused. ஏன்னா நம்ம இங்கே பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குவான்டிட்டிஸும் வாட் எவர் ஐ டிஸ்பிளேட் ஆன் போர்ட், ஈவன் இதை தாண்டி நிறைய இருக்கு, 60 to 7 quantities which you have to study. ஓகே, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா when you progress in your subject, நீங்கள் இப்போ 11th இருக்கீங்க, லைக் பாசிபிளி if you are in 11th, நீங்கள் 11th கரிக்குலம் ப்ராக்ரஸ் பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் will study few terms, few new quantities. அப்போ அந்த குவான்டிட்டிஸ் உங்களுக்கு அந்த நேச்சரோட புரிஞ்சிக்க முடியும். உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் எடுத்தோன்னா ஒரு 11th ஸ்டூடெண்ட் போயிட்டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்னன்னு சொல்ல போனால் சொல்ல தெரியாது. ஓகே, வாட் இஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்டால் தெரியும், சொல்ல தெரியாது. ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்னா என்ன தெரியாது, ஹீட் கெப்பாசிட்டி என்ன தெரியாது, விஸ்காசிட்டினா என்ன தெரியாது. அப்போ he knows only few quantities which he studied earlier. ஓகே, அப்போ நான் என்னோட சஜஷன் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, try to learn how to write dimension formula, அவ்வளோதான். Then whenever you progress in the subject, maybe 11th full நீங்க progress ஆகுறப்பையும் 12th full progress ஆகுறப்பையும், whenever you get some new quantities, start learning or start inserting the knowledge which you learned here. Okay, எப்படி எழுதணும்ன்ற knowledge நீங்க கத்துக்கிறீங்க இல்லையா, அதை அங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்க. 12th நீங்க போனோம்னா கெபாசிட்டன்ஸ் பத்தி படிப்பீங்க, 12th நீங்க போனா இண்டக்டன்ஸ் பத்தி படிப்பீங்க, 12th நீங்க போனோம்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பத்தி படிப்பீங்க. அப்போ அதோட ஃபார்முலாஸ்லாம் அங்கங்க வரப்போ அந்த ஃபார்முலாஸை வச்சு டைமென்ஷன் எழுத தெரியுதா, ஃபினிஷ். ரைட்? Now உங்களுக்காக சில குவான்டிட்டிஸ் நான் எடுத்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் which might be useful for you. Okay, very simple, very basic terms which are used here. Okay, first பாத்தீங்கன்னா ஏரியா கொடுத்துருக்கான். ஏரியா is nothing but length into breadth. லென்த்ன்றது ஒரு லென்த் தான், பிரெத்ன்றது ஒரு லென்த் தான், கரெக்டா? அப்போ டைமென்ஷனலி பார்க்குறப்போ L into L becomes L square,
ஸோ இந்த டைமென்ஷன் எழுதுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா m பவர் 0 l பவர் 2 t பவர் 0. சார் நான் கண்டிப்பாக அந்த m பவர் 0 t பவர் 0 ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னா இட்ஸ் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், தட்ஸ் ஆல். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் நாட் ஈவன் ரெப்ரசென்டிங் திஸ் ஒன்லி l ஸ்கொயர் மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா கூட that is also considered to be correct. That is also considered to be correct, not an issue. Okay, volume பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய இடத்துல வால்யூம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் வால்யூம் லென்த் பிரெத் ஹைட், லென்த் பிரெத் ஹைட். ஓகே, அப்போ எல் எல் எல். ஏன் சார் எல் எல் எல்? பிகாஸ் மூணுமே லென்த் தானே. ஸோ த நேம் மைட் பி டிஃப்ரெண்ட், பட் மூணுமே லென்த் தானே, டைமென்ஷனே தே ஆர் லென்த். ஓகே, அப்போ எல் கியூப்னு வருமா? யூ ஆர் கெட்டிங் எல் கியூப். வாட் இஸ் டென்சிட்டி? மாஸ் பை வால்யூம். அப்போ மாஸையும் வால்யூம் டிவைட் பண்ணுங்க. m கீழே l கியூப். ஸோ தட் இஸ் வை நான் மேலே சொன்னேன் வால்யூம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. l கியூப் வந்துச்சா l பவர் மைனஸ் 3 வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் கோஸ். Acceleration again, change in velocity by time. Velocity lt power minus 1 divided by t. So you can see all this here, guys. நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா just hide this when I send this PDF to you people. இங்க டெலிகிராம்ல இருந்து தாராளமா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதை நீங்க ஹைட் பண்ணிக்கோங்க. just see the formulas alone. Formulas வச்சு உங்களால எழுத முடியுதான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, for example, if you want to find what is the formula for energy, suppose energy க்கு நீங்க சால்வ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா for energy we have many formulas, guys. Energy is given with many formulas in our subject. Okay, appo what I try to do is I will take the basic formula mc square. இது ஐன்ஸ்டீனோட one of the famous equation, உங்களுக்கு தெரியும், சின்ன வயசுல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? அப்ப எனர்ஜி is given by mc square. அப்ப m is nothing but mass. c என்ன சார் அப்படின்னா c is nothing but speed of light. c is nothing but speed of light. அப்போ speed of light க்கு we know the dimensions of speed of light னா no speed ஓட dimension வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அப்போ m க்கு பதிலா I'll just put m as it is because it's mass. Speed of light square னு இருக்கு. Speed of light square னு இருக்கு. அப்போ what should I do then? Speed of dimension l t power minus 1. Just square this. Okay, நீங்க எடுத்தோம்னா bracket போடணும் கூட அவசியம் இல்லை. After completion of the every step you can use this. Okay, அப்போ m l t power minus 1 whole square போடுறதப்போ we'll get the next step as m l square t power minus 2. Yes or no? So final answer m l square t power minus 2 is nothing but the dimensional formula for energy. To represent the quantity energy, we should raise the power of mass to 1, l to the power 2, t to the power minus 2. Finish. அப்போ ஒர்க்குக்கு என்ன பண்ணலாம் சார்? ஒர்க் ஓட டைமென்ஷன் என்ன? Work is nothing but force times displacement. ஒர்க்கோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா force multiplied with displacement. ஃபோர்ஸுக்கு m l t power minus 2. The displacement is again a length, right? அப்போ l multiply பண்ணீங்க அப்படின்னா you'll be getting m l square t power minus 2. What you are learning here, guys? See the dimension of both energy as well as work are same. We have the dimension formula same here. அப்போ இதெல்லாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னு பாருங்க. ஓகே, what is understanding here is in our physics many quantities will have same units and same dimension. நீங்க இந்த மிஸ்நோமரை மாத்திக்கணும். ஓகே, so don't try to confuse yourself. ஒரு குவாண்டிட்டிக்கு ஒரு டைமென்ஷன் தான் இருக்குன்ற கதை கிடையாது. சில நேரங்களில் ஒரே குவாண்டிட்டி ஒரே டைமென்ஷன் ரெண்டு குவாண்டிட்டிஸ்க்கும் வரும். இது நான் உங்களுக்கு லாஜிக்கலா சொல்லணும் அப்படின்னா see the number of quantities are greater than number of units, literally. சில இடத்துல இது உங்களுக்கு क्वेश्चना கூட வரலாம். ஓகே, number of quantities is greater than number of units. Yes, ஆக்சுவலாக எப்படி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் டு பி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ். ஒரு 10 குவான்டிட்டி இருக்குன்னா அப்போ 10 டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் இருந்திருக்கணும். ஆனால் நிறைய இடங்கள்ல 2 குவான்டிட்டிஸ் ஆர் 3 குவான்டிட்டிஸ்க்கு வில் ஹேவ் சேம் யூனிட்ஸ். ஸோ லிட்டரலி அப்போ யூனிட்ஸோட அளவு கம்மியாக இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி தான் டைமென்ஷன். when you are speaking about units you have to speak about dimensions also, right? This is what I'm trying to say. So this is how you will be writing formulas for all the quantities, guys, right? We'll forward and we got this mechanical quantities. நான் உங்களுக்கு சில தெர்மல் குவான்டிட்டிஸும் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஈவன் யூ கேன் ட்ரை திஸ். ஓகே, ஏன்னா எந்த பேசிக் நாலேஜுமே இல்லாமல் நம்ம இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக சில தெர்மல் குவான்டிட்டிஸை பற்றி நான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். வி கேன் ஸ்பீக் அபவுட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட், லேட்டன்ட் ஹீட், தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி, எல்லாத்தோட ஃபார்முலாவும் இங்கே இருக்குது. யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹைட் ஆல் திஸ் ஃபார்முலா, ட்ரை டு சால்வ் இட் ஃபர்ஸ்ட், தென் செக் இட் வெதர் ஹேவ் யூ டன் இட் கரெக்ட் ஆர் நாட். மேபி a good practice for you guys. Okay.
This is for electrical quantities. Okay, see நம்ம branch of physics நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, நிறைய விஷயங்கள், நிறைய டிசிப்ளின்ஸ் பார்க்குறோம். ஒவ்வொரு டிசிப்ளின்ஸ்லும் நிறைய ஃபார்முலாஸ் வருது. நான் இங்கே போர்டில் கொடுத்துருக்கிறது மட்டும் தான் ஃபார்முலாஸ் இல்லை. யூ ஹேவ் n number of formulas in your book actually. ஓகே, இது எல்லாமே உங்களோட ப்ராக்டிஸ்க்காக நான் கொடுத்துருக்கேன். Try to just hide all this. Try to solve it first using this. Mostly இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து நிறைய டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க சப்ஜெக்ட்ல. எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலும் சரி, ரெசிஸ்டன்ஸ், கெப்பாசிட்டன்ஸ் எல்லாமே நம்ம சப்ஜெக்ட்ல அடிக்கடி வரக்கூடிய குவான்டிட்டிஸ். பட் ஆன் 12th standard, not on 11th standard. So possibly you can try to solve it or no need to worry about this. Okay, solve பண்ண முடியுதா, ஃபார்முலாஸ் வச்சு சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. Check the answers, check whether the answers are correct or not. That is very important. Okay, if you are having any doubts later, like எனக்கு இத சால்வ் பண்ண சார் எனக்கு இந்த ஆன்சர் வரல அப்படினா please do post on Telegram or either maybe in the live chat, so let me solve it for you, right? Yes, what are this right reality la ஏன் இந்த டாபிக் நான் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிருக்கேன் நான் சொல்லிறேன். I think in 2022 again 2022 there was a question regarding solid angle and plane angle. Okay, solid angle and plane angle. How was the question? Very simple. Consider the two quantities, solid angle and plane angle. 4 options கொடுத்திருக்கா. It has units, no dimension. It has no dimension, no units. It has no dimension but units. It has both dimension and units அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு 4 டிஃபரண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கா. அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, எல்லா குவான்டிட்டிஸ்க்கும் டைமென்ஷன் இருந்தா அப்ப அது யூனிட் இருக்குமா, இல்ல எல்லா குவான்டிட்டிஸ்க்கும் யூனிட்ஸ் இருந்தா அப்ப கண்டிப்பா அதுக்கு டைமென்ஷன் இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. ஓகே, அதுக்காக தான் I was introducing this concept here. சிம்பிள், வேற ஒன்றும் கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சிடலாம். What are the dimensional variables we have? Okay, what is a dimensional variable first of all? Okay, dimensional variable. இப்போ வேரியபிள்னா அதோட வேல்யூஸ் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். For example, if you take force, if you take pressure, if you take displacement, velocity, எதை நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலுமே there is a variable quantity. நான் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்றப்ப என்னோட ஸ்பீட் 0, but when I go very faster my speed increases, right? அப்போ அது வேரியபிள் குவான்டிட்டி தானே. That's good. Okay, அப்போ நான் இங்க பேசிட்டு இருந்தேன் எக்ஸாம்பிள் வால்யூம், ஸ்பீடு, வெலாசிட்டி இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா வேரியபிளா இருக்கு, as well as அதுக்கு டைமென்ஷனும் இருக்கு. It has dimension also. அப்போ those quantities comes under this type dimensional variable. Okay, ரெண்டாவது பாருங்க dimensionless variable. Dimensionless, dimension இல்லாத variable quantities. Dimension இருக்காது, but அதுக்கு என்னது, it is a variable quantity. Examples are angles. As I was speaking about this plane angle, solid angle லாம் சொன்னேன் இல்லையா, அதுதான் இது. Okay, see plane angle, solid angles-க்கு units இருக்கு guys. Right here, when you speak about plane angle, it has a unit called as radian. அதே மாதிரி solid angle-க்கு we have steradian. Okay, steradian சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட் இருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது, ஆனா என்ன இருக்கு, யூனிட் இருக்கு. Okay, அப்ப அதுவும் possible. That is also a possibility here. Okay, so guys, dimensionless variable, dimension இல்லாத variables we have specific gravity, strain. உங்களுக்கு நான் ஒரு ஈஸ்டர் எக் சொல்லணும், ஒரு ஈஸியான ஒரு க்ளூ சொல்லணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி சேம் குவான்டிட்டிஸை டிவைட் பண்றாங்க இல்லையா. இப்போ நீங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, இந்த ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டியில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா they will compare weight of an object with respect to weight of water. Okay, நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர்ல சேம் வேல்யூஸை டிவைட் பண்றாங்க, சேம் நேச்சர்ல இருக்க குவான்டிட்டிஸை டிவைட் பண்றாங்கன்னா மோஸ்ட்லி அது இப்போ டைமென்ஷன் கேன்சல் ஆயிடும். ஓகே, மோஸ்ட்லி இப்போ டைமென்ஷன்ஸ் கேன்சல் ஆயிடும். The third thing is dimensional constant. Dimensional constant. See, it might look as a constant value. உதாரணத்துக்கு you can take gravitational constant. இப்போ இந்த g ஓட வேல்யூ will be studying in the chapter called as gravity. Okay, அப்போ g ஓட வேல்யூ will have 6.67 10 power minus 11 some newton meter square kg power minus 2 ன்னு சொல்லிட்டு யூனிட்டும் இருக்கும், டைமென்ஷனும் இருக்கும். பட் அந்த 6.67 10 power minus 11 வேல்யூ யூனிவர்சலி ஒரே வேல்யூ தான். நீ எத்தனை முறை சம் எடுத்து சால்வ் பண்ணாலும், எத்தனை முறை எக்ஸ்பெரிமெண்டலா சால்வ் பண்ணாலும் you will be getting the same value there. Okay, அப்போ we have to understand there are quantities that are constant but have dimension. And the last thing is அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், டைமென்ஷனும் இருக்காது, dimensionless constant. Okay, examples like pi லாம் இருக்கு இல்லையா. when you speak about pi 22/7 pi, exponential e, இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாமே எந்த குவான்டிட்டிஸ்ல வரும்னா it comes under dimensionless constant. Okay, ஏன்னா பைக்கு வந்து பைன்றதுக்கு வேல்யூ இருக்கு, 22/7 ஒரு மேக்னிட்யூட் இருக்கு, பட் அது என்ன கிடையாது, டைமென்ஷனும் கிடையாது, அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, so I need you to listen, I need to just listen this 4 types, different types which we have in the dimension. So just காதுல வச்சுக்கோங்க, காதுல வாங்கிக்கோங்க, உங்க நாலேஜ்ல இதை ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. whenever you get some questions அந்த வேர்டை பார்க்குறப்போ அது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ஓகே, right. Next comes the very important topic to be discussed in our chapter here. நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி
every year we'll get questions from either these three applications. Okay, these three are nothing but the applications of dimensional analysis. So dimension பார்த்தா dimension formulas quantities எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் what are the things mainly to be discussed is this applications. We have three applications, guys, to convert a physical quantity from one system of units to the other, to check the dimensional correctness of the given physical relation, and to derive the relationship between different physical quantities. So these are the three applications to be discussed in detail. Possibly I'll be completing all these three dimension application today, dimension analysis. இதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம முடிக்கிறத தாண்டி you have to practice so much questions here. Okay, it will be even sending you the DPPs for this particular topic. நான் இன்னைக்கு கிளாஸில் மோஸ்ட்லி ரெண்டு சம்ஸ் எல்லா டாபிக்ஸ்லையும் போட போகிறேன். அதை தவிர்த்து you have to practice more number of numericals in this aspect. ஏன்னா இதுலேருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப சிம்பிளாக தான் வரும். ஈவன் this year we got a question regarding I think third application. Okay, we'll check that question. I think second application வச்சு வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் இந்த வருஷம் வந்திருக்கு. So we'll be checking that question also, and I'm even planning to conduct PYQ session also. Okay, as I'm interruptly saying like continuous சொல்லிட்டே இருக்கேன் இல்லையா, லாஸ்ட் இது வந்திருக்கு, அது பிஃபோர் இது வந்திருக்குன்ட்டு. See, I'm trying to have classes once இந்த டாபிக்ஸ் முடியிறப்போ we have a separate session to discuss PYQs also. இந்த செயல் பேட்ச்ல உங்களுக்கு கிடைக்காத விஷயமே இருக்கக்கூடாது. You'll get everything here. Okay, so I'll be assuring you in all subjects you'll be getting all the knowledge whatever is necessary for you. What is the expected type of questions you can expect. அதே மாதிரி வந்து what are the prediction, what are the predicted questions as a faculty will say, sir எந்தெந்த டாபிக் நீங்க predict பண்ணி சொல்லுவீங்க, what are the more possible outcomes, and what are the PYQs தாண்டி previous year questions தாண்டி we'll start discussing about previous year topics also. Okay, so you have to focus on previous year topics. நான் ஆரம்பத்தில் இந்த செஷன் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், toppers know what to study, what not to study also. Okay, அப்போ எந்தெந்த டாபிக்கு ரீசன்ட் டைம்ஸில் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வருது, எதை நான் படிக்கணும், எதை நான் விடணும், எதை நான் தேவையில்லாமல் படித்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ரைட்? எஸ். Right. We're going live. I hope everything is clear. Let me start with the first application, guys. First application. To convert a physical quantity from one system of units to another. Okay. A very beautiful type of system this is, actually an application. We are trying to convert a physical quantity from one system to another system. One நம்ம என்ன யோசிப்போம்னா, okay, so this is like very easy, right? Maybe வந்து நான் SEYAL நோட்ல இருக்கிறத CGSக்கு மாத்த போறேன், இல்லை சிஜிஎஸ்ல இருக்கிறத எம்கேஎஸ்க்கு மாற்ற போகிறேன், இல்லை எம்கேஎஸ் வந்து சிஜிஎஸ் மாற்றுவேன். ஸோ எனிவே லைக் எனக்கு தெரிஞ்ச சிஸ்டம்ஸ்குள்ள தான் நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ராங். See, by using dimensions we have to do this process in a very keen way with a proper understanding. ஒரு நான் இனிஷியலாக போடுறப்போ சில ஸ்டெப்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன், பட் லேட்டர் when you get some confidence on this topic நல்லா போட ஆரம்பிச்ச பிறகு நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்ஸை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பட் எனிவே கைஸ் லைக் சில இடங்கள்ல நம்ம வந்து வித் கோயிங் வித் ஸ்டெப்ஸ் மைட் ஹெல்ப் அஸ் டு அவாய்ட் மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட்ல ஃபாஸ்ட் ஆன பிறகு அந்த ஸ்டெப்ஸை நீங்களே ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம், பட் till you are a beginner, till you are just in the starting level, நீங்க அதை பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, so what ideology it is actually using, sir அப்படின்னா guys, when you are fixing a quantity, சார் எந்த குவான்டிட்டியை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா எனி குவான்டிட்டிஸ், இட் குட் பி ஸ்பீட், இட் குட் பி டைம், இட் குட் பி மாஸ், it could be anything, right? So what I say, speed la 1 kilometer per hour you can write it as 5/18 meter per second. 1 kilometer per hour is nothing but 5/18 meter per second. Okay, what is time then? Simple solve panna 1 hour can be written as 3600 seconds. 1 hour can be written as 3600 seconds. Mass, maybe 1 kg is 1000 grams. 1 kg is 1000 grams. இது நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருக்கக்கூடிய பேசிக்லயே படிச்ச விஷயம் தான். When you are fixing the quantity, if you are fixing time as a quantity, if you are fixing mass as a quantity, you can able to convert units from one system to another automatically. So இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஃபார்முலா, ஜெனரல் ஃபார்முலா என்னன்னா n1 u1 can be written as n2 u2.
So N1, U1 can be written as N2, U2. So where N1 is nothing but numerical value in one system of unit, U1 is nothing but the unit system of maybe like first unit system, and N2 is nothing but the numerical value in the second unit system. Okay, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த கன்வர்ஷன் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இது SI சிஸ்டம்ல எழுதியிருக்கேன், இதை CGS சிஸ்டம்ல எழுதியிருக்கேன். அப்ப SI சிஸ்டம்ல the value of N1 is 1 and U1 is kg, and அதே வந்து CGS சிஸ்டம்ல N2 is 1000 and U2 is grams. Are you getting my point? அப்ப இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டைமென்ஷன் ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ண போறோம். Okay, so what I'll do is I'll write a formula which is actually necessary for you. Let me add one page. Yes, what is that formula? N2 will be equal to N1 M1 by M2 whole power A, L1 by L2 whole power B, and last T1 by T2 whole power C. You people have to remember this formula for this first application. To convert the system from one system of unit to another system, you have to remember this particular formula. Let me give you a good example for this. By that you can able to clear sums in this models. Okay. Yes, we have some here. Convert 1 Newton, which is in SI unit of force, to a dyne, which is CGS unit of force. And guys, don't try to get this privilege here and all. Okay, சில இடத்துல உங்களுக்கு இந்த privilege எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, அது என்னன்னு உனக்கு தெரியாது. For example, they will do like this: convert 1 joule to erg ன்னு கொடுத்துருப்பான். Understand? Joule is, you know what is joule? Joule is an SI unit of energy ன்னு தெரியும். எர்குன்றது என்னன்னு தெரியும். எர்கு இஸ் நத்திங் பட் CGS யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஓகே, அப்ப சில இடத்துல இந்த மாதிரிலாம் அவங்க மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க, அது CGS யூனிட்ல இருக்கு SI யூனிட்ல இருக்குன்றலாம் they won't give it. Okay, so I need you to even go through that also. Like sums நீங்க சால்வ் பண்றப்போ அதுல ஒரு காஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கட்டும். Let us proceed now. Is red color visible for you? I think no, red color is not visible. Yes, we'll go with white itself. Right, chalo. Convert 1 Newton to dyne. Okay, first of all, Newton அப்படின்றது எந்த குவான்டிட்டியோட யூனிட்னு பாருங்க. So Newton is nothing but the SI unit of force. அப்போ first write what is the dimension formula for force. First step, mLT power minus 2. So we know that force has the dimension mLT power minus 2. Next, from this try to write the values for A, B and C. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும், லைக் நாஸ்டான ஒரு ஃபார்முலா எழுதுனேன் இல்லையா? You can see I wrote a formula here. இதுல we have ABC powers இருக்கு, ABC ன்னு சொல்லிட்டு. We have to know what are the ABC, right? The ABC ன்றது வேற ஒண்ணும் கிடையாது, they are nothing but the powers of M, L and T. Okay, அப்போ இந்த இடத்துல M ஓட பவர்ல என்ன இருக்கு? 1. What is the power on L? It is also 1 only. And what is the power of T? It is minus 2. So we got the powers of M, L and T. We wrote as A, B and C, right? Second step done. First step, writing the dimension of the quantity which is given in this question. Second step, writing the values of ABC with respect to the dimension. Third step, let me use a tabulation here. Convert 1 Newton which is from SI system to CGS system. அப்படி சும்மா heading போடலாம், SI system to CGS system. We are doing this. M1, let me even go a little into the screen, sorry guys. Yes, SI system to CGS system we are converting, right? So M1, L1, T1 and what is the value of N1? Here M2, L2, T2 and N2. Now what is M1 here? In the system you are converting from SI system. Okay, SI system la mass is given as 1 kg. Mass is given as 1 kg. Mass is given as 1 kg. L1, length is given as 1 meter. Time is given as 1 second.
and last n1. He is asking us to convert 1 Newton, okay, which means the value of n1 is simply 1. Like whatever I wrote on the board, just as it is, okay. Next, m2. In the system, convert CGS. CGS system, mass is given as grams, upper 1 gram. L2, 1 centimeter. Time 1 second. We don't know what is the value of n2. So what I have done here, simple. நம்ம क्वेश्चनல இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை அப்படியே என்ன பண்ணிருக்கோம், சின்ன டேட்டாவா எழுதிருக்கேன். Okay, I didn't do nothing. SI and CGS ன்னு பிரிச்சு just வந்து values மட்டும் எழுதிருக்கேன். Okay, let us substitute here in the formula whichever we wrote on the previous page. n2, which is nothing but n1 bracket m1 by m2 whole power a, l1 by l2 whole power b, and last we have t1 by t2 whole power c. If you feel like the screen is actually at the edge, see, follow my words actually. This question is out of the screen. Right. Apologies guys if the screen display is not properly visible. No need to worry, I will be sharing this file with you in Telegram. So you can possibly check what is the question. Even படிக்கிறதுனால maybe உங்களுக்கு அந்த question ஓட visibility தெரியலாம். So this question is asking like convert 1 Newton which is into dyne. Simply 1 Newton is equal to how many dyne இந்த questionல கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான proceeding தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். We are trying to use our first application. Okay, we are trying to use the first application of dimensional analysis. I am proceeding it. Okay, நான் லாஸ்டா எழுதின ஒரு ஃபார்முலாவை இங்க போர்ட்ல எழுதியிருக்கேன். That means substitute all this in this formula. What are the values நாங்க எழுதிருக்கோம் அதை எடுத்துட்டு போய் இந்த ஃபார்முலால போட போறோம். Okay, what are things? Right, n2 which is equal to 1 into m1 by m2, 1 kg by 1 gram. Now I am getting a doubt. Sir, m1 by m2 நான் டிவைட் பண்றப்போ ரெண்டு வேற வேற சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்ல இருக்கு, டைரக்டா டிவைட் பண்ண முடியுமா? No, of course பண்ண முடியாது. அப்ப நீங்க have to convert either kg to grams or grams to kg, which is easy for you. Please do it. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் kg கிராமா கன்வெர்ட் பண்றது ஈஸி. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம், 1 kg is nothing but 1000 gram, right? அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப m1 க்கு பதிலா the formula says m1 by m2, அப்போ 1000 grams divided by 1 gram whole power. What is the a value? A value is 1. Next, L1 and L2. L1 is actually in meter. 1 மீட்டர்ன்றது எத்தனை சென்டிமீட்டர்? 100 சென்டிமீட்டர். Done. அப்போ 100 divided by 1 whole divided by whole power 1. The last one பாத்தீங்கன்னா 1 by 1 whole power minus 2. And try to bring everything properly guys. 10 power 3 into 10 power 2 into 1. So the answer will be 10 power 5. So அப்ப n2 ஓட value வந்து 10 power 5 னு கிடைக்குது. We are getting n2 value as 10 power 5, which means n1 u1 is equal to n2 u2 ன்ற ஒரு basic understanding இன் படி இந்த இடத்துல 1 Newton can be written as 10 power 5 dyne. That's all. So நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி ஒரு நியூட்டனை எப்படி எழுதலாமா, 10 power 5 dyne எழுதலாம். Because we found the value for n2 here. After finding the value of n2, we wrote the answer directly. Right? Any doubts? I hope everything is going well guys. You're seeing the question. So we converted literally 1 Newton into dyne. Okay, 1 Newton அப்படின்றது it is a system which we have in SI. We have converting that SI system to CGS system. We'll go to the next question. Yes, the next question என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாமா? Find the value of 100 joules on a system which has 20 centimeters, 250 grams and half minute as a fundamental unit of length, mass and time. Okay, again a very good beautiful question. Like கொஞ்சம் நம்ம ஒரு ஈஸியான ஸ்டெப்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. Okay, so how to understand? Find the value of 100 joules. Let us consider this as n1 system. Okay, on a system which has 20 centimeters, 250 grams and half a minute as a fundamental quantity. Okay,
இந்த மாதிரி ஒரு ரேண்டம் கொஸ்டின் வரப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், எப்படி இது ப்ரொசீட் பண்ணலான்ட்டு ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ க்ளூ கைஸ். நான் போர்டில் போட்டு அதை நீங்கள் பாருங்க. அண்ட் 100 ஜூல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும், ஜூல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி. அப்போ எனர்ஜியோட டைமென்ஷன் எழுதணுமா? எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் ml square t power minus 2. Our first step done. Second step, what is the value of A? 1. B oda value 2. And C oda value minus 2. Second step done. Conversion, எப்படி? SI, some unknown system. Let us call this as an X system. நீங்க வைக்கிறதா உங்க பேர் கூட வச்சுக்கோங்க. Okay, it's your name வச்சுக்கலாம். Because the question doesn't specify in the system to the system சொல்லல. Let me consider as an X system. Okay, to which system I am converting to S system வச்சுக்கலாம். Okay, in the X system ல M1 M2 sorry M1 L1 T1 and N1. Here also M2 L2 T2 and N2. We are doing it. So M1 என்ன கொடுத்திருக்காங்க, mass எப்படி கொடுத்திருக்காங்க? What is the value for mass here? We have 250 grams. 250 grams. L1 oda value length வந்து 20 centimeters. T1 oda value is in half minute னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, it is half a minute. 1/2 minute. Half a minute ன்றது எழுதலாம். N1 value வந்து 100 joules. 100 joules. Okay, so next என்ன பண்ணுவோம்? SA system என்ன இருக்கும்? Mass வந்து 1 kg ல இருக்கும். L1 வந்து sorry L2 வந்து it will be on meter. T2 will be on seconds. And last வந்து இது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. இதுதான் நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க. Okay. Shall we proceed? Yes. Okay, so என்ன பண்ணலாம்? Again we have the formula N2 which is equal to N1 M1 by M2 whole power A, L1 by L2 whole power B and T1 by T2 whole power C. Chalo, we know what is the value of N1, it is 100 joules போட்டுக்கோங்க into and M1 வந்து 250 grams னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, and we know like M2 in terms of grams நம்ம எழுதணும் அப்படினா let me write like this 250 gram divided by 1000 grams, right? ஏன்னா இதுவும் கிராம்ல இருக்கு, இதுவும் கிராம்ல மாதிரி. A ஓட வேல்யூ வந்து 1. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா L1 வந்து 20 centimeters. So 20 centimeter divided by what is L2 1 meter னு இருக்கு. அந்த மீட்டரை we can convert into centimeter like 100 centimeters. Direct up 100 centimeters. And last thing this is power போட்டுக்கோங்க, it is 2 and last thing is time, right? We have time T1 is 1/2 minutes. இந்த 1/2 minute மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா செகண்ட்ஸா மாத்துறதா மாத்திக்கோங்க. ஓகே, 1/2 minute is nothing but second. In terms of seconds எவ்வளவு வரும்? ஒரு நிமிஷம்ன்றது 60 செகண்ட். ஆனா 1/2 a minute அப்படிங்கிறது 30 seconds. ஓகே, அப்ப 30 seconds divided by 1 second. So whole power minus 2. Whole power minus 2. Okay, the last step 100 into 250 ல எத்தனை டைம்ஸ் வந்து 1000 போகும்? 1/4. இங்க வந்து கேன்சல் பண்ண will be getting 1/5 and 1/5 ஓட ஸ்கொயர் வந்து it becomes 1/25 and last 30 power minus 2 is nothing but 1/30 square which is 30 into 1/30. Guys, actually 30 power minus 2 இருக்கு இல்லையா? அப்ப 30 power minus 2 can be written as 1/30 square. அதை நான் பிரிச்சு எழுதிருக்கேன், right? And finally 25 table la 4 times and 4 gets cancelled and I'm getting the answer as 3 3s are 9, 1/9 100 literally, which is actually 1/9 is okay, we can leave it as it is. Like if you want you can leave it as it is, fine. Once again guys, let me check the proceeding once.
Oh, a small mistake done, guys. Sorry for it. Actually, as I was thinking about this, I just misunderstood the question. Actually, sorry for that. Actually, they say like find the value of 100 joules on a system which has 20 centimeter, 250 grams, and half a minute as a fundamental units. So I just misplaced this arrow. Like this should come here and this should come here. Okay. So a simple mistake has been done here. So we can just revert this. So it's my mistake. I didn't see the question properly. We'll correct. Yeah. We'll do it from SI system to a system where we are converting. Okay. Because the question itself it is giving in joules, right? So 100 joules now so joules is a SI system, right? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் M1, L1 and T1. And this is N1. Okay. அப்போ M1 அப்படின்றது 1 kg, L1 அப்படின்றது 1 meter and T1 அப்படின்றது can be converted as 1 second and N1 will be 100 joules. Okay. And here M2, L2 and T2. This is N2 literally. And when you convert this, M2 already it is in actually mass is in 250 grams and it is actually in centimeters, 20 centimeters, and time is half a second, half a minute actually, and we have to find this literally. Okay, same formula but ஒரே ஒரு சின்ன approach மட்டும் மாத்திட்டோம் நம்ம ஆரம்பத்துல. We are doing this properly now. So N2 will be nothing but N1 value is 100 joules னு கொடுத்துட்டாங்க. Now M1 value is 1 kg. Again guys, 1 kg to be written in terms of grams என்ன வரும்? It is 1000 grams divided by 250 whole power 1. அடுத்தது L1 is 100 centimeters divided by 20 centimeter because it is in meter இல்லையா? மீட்டர் நம்ம மாத்தணும் அப்படினா that becomes, as when you change this meter into centimeter, meter becomes 100 centimeters, 100 by 20 whole power என்ன வரணும் 2 வரணும். and last பாத்தீங்கன்னா time இருக்கு. so time is in 1 seconds and 1 second divided by half a minute இருக்கு. half a minute can be written as 30 seconds. okay, அப்ப 30 whole power என்ன வரணும்? whole power minus 2 வரணும். okay, the final answer will be like again 250 ல வந்து 4 times 1000, 20 ல we have 5 times, so it becomes like 100 into 4 into 25 into 1 by 30 becomes, when comes to the power 30 power minus 1 varum, and the minus so in the minus square agarappo that becomes 30 square possibility. okay, literally 30 square appdi vechukonga. 25 4s are 100, 100 into 100 becomes 10 power 4. so appo 30 into 30 into 10 power 4 இன்னும் solve பண்ணோம் அப்படினா it will be 9 into 10 power 6, and this could be the new system of units, right? so this could be the value of N2 now. okay, this is nothing but the value in the new system of unit. I hope you are getting this, guys. right? so இதுக்கு நம்ம யூனிட் போடணும்னா as I said it is a new system of unit, right? அது என்ன நமக்கு தெரியாது, so we can leave it as it is. so 1 joule is equivalent to this particular value. okay, sorry I made a mistake in this question, you can correct this. so question கொஞ்சம் ப்ராப்பரா நான் படிச்சிருக்கணும். so okay, fine, this is the proceeding. actually you will be getting the answer, right? shall we proceed? yes, Narmada, yes, good afternoon. right, next question, the same application to be used again, guys. if the units of force, energy and velocity are 20 newton, 200 joules and 5 meter per second, find the units of length, mass and time. okay, force, energy and velocity பத்தி கொடுத்திருக்காங்க, அந்த வேல்யூஸும் கொடுத்திருக்காங்க. force which is equal to mlt power minus 2 இல்லையா? அதோட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? it is 20 newton. second, energy ஓட வேல்யூ it is ml square t power minus 2, அதோட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 200 joules. and the third one is velocity, and the value of velocity is lt power minus 1, which is 5 meter per second.
Now அவன் கேட்கறது என்னன்னா he is asking find the units of length, mass and time. LMT தனித்தனியா லென்த்தோட வேல்யூ என்ன, மாஸோட வேல்யூ என்ன, டைமோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்கான். How to proceed this question? What I'll do, yeah. Let me divide these two terms, guys. For our easy requirement, what I'll do is I'll divide these two terms. Dividing these two terms, what happens? M gets cancelled. T power minus 2 get cancelled. Finally, we'll be getting L cancel agudhu. So it will be like L divided by L square, which is equal to 20 divided by 200. So again, you'll be getting 1 by 10. Appa L oda value na varum? L oda value 10 meters. So the value of L is being found here, guys. It is 10 meters. Okay. Our length, mass and time ku kekran. Let me try to find here LT power minus 1 irukka. Appo L by T, which is equal to 5 nu eduthukalam. And LT power minus 1 is nothing but L by T. Okay. We got the value for L, 10. Okay. Then what will be the value of T? T is nothing but L oda value, if you are replacing 10 by 5, which is 2 seconds. T value is also 2 seconds here, right? Yes. Hi guys. Yes, I hope you are listening, guys. Fine. And next, last up, we got the value for L, we got the value for time, and next we have to get the value for the last thing, which is mass. What is our mass or value? Since we got both the values, you can either apply any one of the equation, guys. Maybe first equation எடுத்துக்கலாம். When you substitute the first equation, you need the value of mass. அப்ப m மட்டும் வெச்சுக்கோங்க. What is the value of L and T? L oda value is 10, T oda value is actually 2, and T power minus 2 இருக்கிறதுனால it can be written as 2 power minus 2, and this to be equal to 20. Okay. அப்ப என்ன ஆகும்? When you cancel out this becomes 2. 2 power minus 2 is nothing but 1 by 2 square, which is 1 by 4, and which is nothing but 8 kgs. That's all. Okay. For normal mathematical solving, நாங்க எதுமே ரொம்ப ஹார்டான வர்க் எதுமே செய்யல. I just did everything very easy for you. Okay. So first thing, force, energy and velocity oda dimensions கொடுத்து the values கொடுத்திருந்தாங்க. But the question is asking us to solve for length, mass and time கான value solve பண்ண சொல்லிருந்தாங்க. So we did separately. First என்ன பண்ணோம்? L ஓட solve பண்ணோம். How we have divided the values, and once we divide, we got the few dimensions cancelled out, and அதுக்கு அப்புறம் L ஓட value கண்டுபிடிச்சத வச்சு we found the value for T here. T கண்டுபிடிச்ச பிறகு we found the value for M here. Done. So we finished this particular topic now. Right. Great. Yes. அடுத்த dimension formula, other dimension application பாத்தீங்கன்னா to check the correctness of the physical equation. Okay. I'll just give a glimpse and I'll just move on, guys. நாளைக்கு இந்த டாபிக் ஒரு continuation பார்க்கலாம். So what is a glimpse? What is our main understanding over this particular topic? What it is about? To check the dimensional correctness of the given physical relation. There is something called as principle of homogeneity. Principle of homogeneity. இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி என்ன சொல்றது? நம்ம பொதுவாக இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்கூல் படிக்கிறதுலாம் பார்ப்போம். LHS = RHSன்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரூஃப் மாதிரி சம்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. மேபி யூ வுட் ஹவ் ஈவன் ஸ்டடிட் ஃப்ரம் யுவர் பேசிக். ஓகே. என்ன சொல்றது ப்ரூஃப் அப்படின்னா, ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷனோட LHS லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ்க்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸோட டைமென்ஷன் சேமாக இருக்கணும். அதுதான் இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி சொல்றது. ஓகே. ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரு ஈக்குவேஷனை சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு முதல் எலிஜிபிலிட்டி அவங்க என்ன செக் பண்ணுவாங்கன்னா வெதர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டைமென்ஷன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டைமென்ஷன்ஸ். அப்படி இருந்தால் தான் அந்த ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனை கரெக்டாக அக்செப்ட் பண்ணப்படும். அண்ட் ஈவன் அது வந்து நம்ம படிக்கவும் செய்ய முடியும். ஓகே. See, when we study something in physics, we need the theoretical proof as well as the experimental proof. எல்லாத்தையுமே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு ரிலேஷனாக கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஈவன் the third analysis also will be saying the same thing. ஓகே. நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறப்போ what are the proceedings that we should conduct, அது ரிலேஷன் எப்படி ப்ராப்பராக கொடுக்கணுன்றது தேர்ட் அனாலிசிஸ்லேயே நம்ம படிப்போம். ஓகே. இந்த செகண்ட் அனாலிசிஸில் லிட்டரலி நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா ரிலேஷன்ஸுக்குமே ஹோமோஜெனிட்டியை வச்சு தான் ரிலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹோமோஜெனிட்டி வச்சு தான் அதை மேக்கும் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே. So let me take an example for you, which is actually in our book. புக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம்.
S is equal to ut plus half at square. People all know this formula, right? It's kinematics second equation, guys. You know all this you know this equation from the kinematics second equation. Okay, S is equal to ut plus half at square. இப்போ இந்த ஒரு இடத்துல LHS சைடுல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா S மட்டும்தான். What is S? It is displacement. S is nothing but displacement. அப்ப displacementனா what could be the suitable dimension for S? S has a dimension வெறும் L அவ்வளவுதான். அப்போ LHSல we have only displacement that should have the dimension L. Now taking to the right hand side, what are the quantities present on the right hand side? We have the quantities ut plus half at square. Ut plus half at square. Guys, don't see this numerical value. We are speaking about the dimensions here. Okay, dimensions. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. C is equal to 2 kg plus 3 kg. What is the answer? C is equal to 2 kg plus 3 kg. You will say easily, sir, 5 kg, sir. C is equal to 3 liter of water plus 4 liter of water. Answer, 7 liter of water. Suppose C is equal to 3 kg plus 2 liter of water. அப்படி நான் சொன்னேன்னா உங்களால அதை ஆட் பண்ண முடியுமா? Whether you people can add these two quantities now? Answer me like 5 kg liter அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? Logically think பண்ணுங்க. Is it possible? Can we say like 5 kg liter? Is it like maybe like ஒரு மேத்தமெட்டிக்கலாவும் சரி இல்ல ஒரு பிராக்டிக்கலாவும் சரி அதை நம்மளால ரிலேட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? This is a wrong understanding. Okay, this is a wrong way of representation. அப்போ what I'm trying to say here, நான் என்ன எதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் இங்க சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ut and half at square இதோட டைமென்ஷன் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று சேமா இருந்தால் தான் அதை ஆடே பண்ண முடியும். அது கெட்டிங் மை பாயிண்ட். ut ஓட டைமென்ஷன் என்ன தெரியாது எனக்கு, நான் சால்வ் பண்ண போறேன். half at square, half விட்டுருங்க, அது டைமென்ஷன் கிடையாது, நம்பர்ஸ்க்கு டைமென்ஷன் கிடையாது. at square இதோட டைமென்ஷன் என்ன? இது ரெண்டுத்தோட டைமென்ஷன் சேமா இருந்தாதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன ஆடே பண்ண முடியும். அதோட டைமென்ஷன் சேமா இருக்கு அப்படின்னா then that dimension is equivalent to which? LHS. செக் பண்ணிடலாமா? Listen, ut. uன்றது என்னது? It is initial velocity. It's a velocity, right? Velocity என்னது? lt power minus 1. What is the dimension of t? t க்கு வந்து வெறும் t தான், டைம்க்கு வந்து வெறும் டைம். அப்ப இந்த t யும் 3 கேன்சல் ஆயிடுச்சுனா you are getting the dimension L. வந்துருச்சா? at square, which is again a க்கு பதிலா lt power minus 2, and next one is t square. Again t square, t power minus 2 cancels, you will be getting same L. So what has happened here, guys? நல்லா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ut ஓட டைமென்ஷன் அதுவும் L ன்னு வந்திருக்கு, at square ஓட டைமென்ஷன் அதுவும் L ன்னு வந்திருக்கு. அப்ப literally when you want to add this to, as I said earlier, நான் முன்னாடி சொல்லிட்ட மாதிரி இதோட டைமென்ஷன் L இருக்கு, இதோட டைமென்ஷன் இருக்கு. அப்ப எடுத்து ஆட் பண்றதுக்கு சூட்டபிளா இருக்கா? when you add these two quantities ஃபைனலா வரக்கூடிய டைமென்ஷனாவா தான் இருக்கும், அதுவும் L தான் இருக்கும். அதோட வேல்யூ, அதோட டேர்முமே ஒரு லென்த் தான். So literally you got the L as the right hand side dimension. அப்ப left hand side you got L, right hand side you got L அப்படினா, so this is proving me that this equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. Okay, அப்ப principle of homogeneity நமக்கு புரிஞ்சிருக்கு, ஈக்குவேஷனோட கரெக்ட்னஸ் பத்தி நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கரெக்ட்டா? இங்க ஒரு क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி क्वेश्चंस ரொம்ப ஈஸியா டைரக்ட்டா வராது गाइस. இந்த ஒரு சிம்பிள் क्वेश्चन நம்ம நீங்க பார்க்கலாம். then we'll see some hard questions or advanced question DPPC நான் கொடுத்து விடுறேன். நீங்க அது மூலமா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிராக்டீஸ் பண்ணிக்கலாம். Right, I hope you are seeing the question. Find the dimensions of a by b in the equation f is equal to a root x plus bt square, where f is force, x is distance and t is time. Right, solve பண்ணலாமா? So literally என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்க, f is equal to a root x plus bt square அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு f னா என்ன, x னா என்ன, t னா என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க. and we are set to find the dimension of a by b. இப்ப a ன்றது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, b ன்றது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா a by b ஓட டைமென்ஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. okay, we have to solve for the dimensions a by b. சால்வ் பண்ணிடலாமா? with the help of the second application பண்ணிடலாம். listen, again the understanding goes like this. According to the principle of homogeneity, இந்த a root x ஓட டைமென்ஷனும் இந்த bt ஸ்கொயர் ஓட டைமென்ஷனும் சேமா இருந்தாதான் என்னால அது ஃபர்ஸ்ட் ஆடே பண்ண முடியும். நான் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த ஃபைனல் ஆன்சரோட டைமென்ஷன் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? அக்கார்டிங் டு தி பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி, ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்குமா?
So when I add this two dimension, the final answer will have a dimension which is equivalent to the left hand side. So what I'll do is m l t power minus 2, which is nothing but the dimension of force. இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இப்போ f to be equivalent to a root x and f to be equivalent to bt square. தாராளமா நீங்க இப்படி எழுதிக்கலாம். Because the dimension of a root x will be equal to f. Dimension of bt square will be equivalent to f. அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து a வை நம்ம எப்படி எழுத முடியும்? f divided by root x. f ஓட dimension என்ன? m l t power minus 2 divided by x ன்றது என்ன கொடுத்திருக்கான்? அதோட distance ன்னு கொடுத்திருக்கான். root இருக்கு. அப்ப root ஓட பவர் என்ன? We know in mathematics root has the power of 1 by 2. Square root ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்போ 1 by 2. அப்போ l power 1 by 2. Upon solving this, m l power 1 l power minus 1 by 2 into t power minus 2. And upon solving this, this becomes 1 minus 1 by 2 is nothing but l power 1 by 2 into t power minus 2. இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. This is the dimension of A. This is the dimension of A. And what is the dimension of B then? Solve பண்ணிடலாமா? The same thing. B will be equal to f divided by t square. m l t power minus 2 divided by t square. This is m l t power minus 2 into t power minus 2. This becomes m l t power minus 4. m l t power minus 4. Okay. அப்போ b ஓட dimension செக் பண்ணிக்கோங்க. m l t power minus 2 ன்றது force ஓட dimension. t square ன்றது t square மேல போச்சுனா t power minus 2 ஆயிடும். ஆல்ரெடி அங்க minus 2 இருக்கு, அப்ப ஆட் ஆகும் t power minus 4 ஆயிடும். Now guys, the question is asking for a by b. a ஓட dimension என்ன? m l power 1 by 2 t power minus 2 divided by b ஓட dimension m l t power minus 4. Okay. அப்போ m cancel ஆயிடும். இந்த l மேல போச்சுனா that becomes l power minus 1. So l power 1 by 2 into l power minus 1 into t power minus 4 மேல போச்சுனா t power plus 4 ஆயிடும். அங்க ஆல்ரெடி t power minus 2 இருக்கு into t power plus 4. Upon solving the final answer, you will get l power minus 1 by 2 into t power 2. That's all. So the dimension of a by b. The dimension of a by b is nothing but l power minus 1 by 2 t power 2. Okay, so நம்ம எந்த application யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? We used the second application of dimension analysis to solve this question. Okay, இதுக்கு அடுத்த ஒரு question இருக்கு. I need you people to take it as an homework. Those who are watching, you can take this, solve it, and you can keep the answers ready. நாளைக்கு நம்ம starting of the class we will discuss this question and we'll move on to the next third dimension. Okay, so I was possibly trying to finish today guys, but இருந்தாலும் இன்னொரு dimensional analysis மட்டும் நாளைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு we'll get into the second important topic நான் சொன்ன மாதிரி we'll get into the significant figures. Okay, I hope you enjoyed today's class. So do follow us on Telegram. So in the notes நான் share பண்றேன், you can keep that ready for the tomorrow's class. தேவையான விஷயங்கள் we are doing for you in the SEYAL batch. Do follow us, do support us in all aspects, and thank you for your support till now. Yes.